be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea, they said to him, "Rabbi, when did you get here?" And Jesus answered them and said, "Amen, amen, I say to you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For in him the Father, God, has set his seal." And so they said to him, "What can we do to accomplish the works of God?" And Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in the one he sent." So they said to him, "What sign can you do that we may see and believe in you? And what can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat." So Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven. My Father gives you the true bread from heaven. For the bread that God is that which comes down from heaven and gives life to the world." And so they said to him, "Sir, give us this bread always." And Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated. Kung nagamasakit ka, especially sa isang COVID, gadula gana mo. That's why ang sign nga hindi ka healthy, wala ka gana magkaon. Amo man sa spiritual life, kung wala ka gana magkaon sang spiritual things, sign ina nga you are sick. You are not healthy spiritually. If you do not hunger for righteousness, if you not hunger for Holy Communion, if you do not enjoy prayer time, if you do not enjoy the things of heaven and the doctrine on God, I dare to say you are not spiritually healthy. Kaya ang imo ginahunger, mga junk foods, hindi iyang nutritious food. That's why mga kabataan, tagaan mo sang junk foods, wala na sila gana manyaga. Kaya busog na sila sang minor things in life. Amo man sa aton kabuhi, kung gina-fill up naton kabuhi sa mga junk foods, salary, sex, status, possession, prestige, position, abi naton busog na kita. Pero later on, ma-realize naton hindi makasatisfy. Basahan ninyo ang Ecclesiastes, sulat ni Solomon, si Solomon, King Solomon. Hambal ya tanan, nahimo ko na, pero wala ako nakakasatisfied. Nagtuon siya, tanan na lang, hambal ya natunan ko na tanan, education, hindi siya satisfied. Nagsaylo siya sa career, sa wealth. Ginakwarya ang wealth. In fact, wala sang mas manggaranon nga tao kay Solomon. Hindi man siya gyapon masatisfy. And then, nagsaylo siya sa mga parties, wine, women, and songs. Hindi man siya gyapon masatisfy. He said, "He still left me empty. And there's no satisfaction." Why? Kaining mga bagay, gasatisfy lang sang spiritual, sang material, physical needs. Pero tungod ang tao na nihimo sa spiritual and material,
Ang material hindi makasatisfy sa spiritual needs. Example, damo imo kwarta, pero binayaan ka sang imo bana. Di mabakal mo to, di may hungering, may kapungaw, may suffering. That's why sa aton kabuhi, kung ang asabat lang naton, aton mas material needs and medical needs, kag wala ang psychological or spiritual needs, tuway gihapon, dapat balanse. Essential ni sila nga duha, essential to the body, essential for the soul. Pero kung i-reduce mo ang essential sa material, people will suffer. Why? Because something in the people is also spiritual. That's why may mga essential spiritual things. In fact, ara gani sa aton nga sayings, what is essential is invisible to the eye. Tapos gina-quote na naton. Tapos kung crisis na gani, puro na lang visible sa eye ang aton nga essential. Essential ang material sa body. Wala kita gahambal sa nga hindi na essential. Pero kung i-reduce mong essential sa life, sa bodily, then nahimo mo si Jesus nga butig. Nga butigon. Ginahimo mo ang Diyos nga butigon, nga nag-create sa aton. Nga daw mas alam ka pa sa nag-create sa aton. O hambal ya. Do not work for food that perishes, but for the food that endures for eternal life. In fact, ang food nga naga-perish, instrumental, ministerial, instrument para sa much higher and noble purpose, which is the attainment of spiritual life. Gapamahaw kita para makapray kita, makaserve kita. Wala kita gapamahaw gakaon for the sake of kaon. Gapamahaw kita para mag-grow sa virtues. Kaya virtue skills mo, gina-develop mo na. So kung wala ka strength, how can you become generous? So may purpose. Sometimes immediate purpose. Ang bodily purpose, ultimate purpose ang spiritual. Pero hindi mo pa pag-separate. Hindi mo sila pagpaawayon. I-integrate mo sila. That's why ako nag-react bilang parish priest, kag katoliko, kag bilang experience pangay sa inyo sa spiritual life. Ang spiritual life is also essential. Hindi mo na yan mag-delegate. Ay na. Patiin nyo lang radio, media. Ginabombard nila yan ang spiritual life in the essential. Mga Katoliko, rise up. Defend. Sining aton principles ngalin kay Jesus. Hindi mang away, of course. Pagkabati nyo, correction ni dayon ng kabataan. Hindi niya tuod. Ako yung ginambalang ko, hindi na tuod. Because we only work for food that perishes, but we do not work for the food that endures for eternal life. Butigon si Jesus. Sini nga aton Lord. That's why ang tawo subong kamuya titaas ang inyo hungering for righteousness. When we say righteousness, two things. You have a right relationship with God and right living. Hambal ni Jesus sa Matthew 16, blessed are those who hunger for righteousness, for they will be satisfied. So ang righteousness diri, in relation to God, I am all right with God. Correct ang akong relationship sa iya. Connected ako sa iya. And right living. So, ang tao, right living, righteous siya. Generous siya, forgiving siya, understanding siya. Meaning relationship and lifestyle. When we say righteous life, relationship mo sa Diyos at lifestyle mo, righteous. So, amo nang ginatawag nga hungering for spiritual things, hungering for righteousness. Kung nag-hunger ka lang sa salary, material things, remuneration, power, wealth,
Masatisfy sang material, pero ang righteousness siya nga part. Tanawa bala may mga pamilya ng manggaranon, puno-puno ilabalay sang material, pero gailinaway ang kabataan. Wala righteousness, hindi right living. Tanawa bala nag-alam-alam ng manggaranon, pero corrupt, hindi righteous bala, hindi ano. Hambal ganin ni Jesus, andam ka mo sa manggad, kay mangin cause na sa inyo unrighteousness, kundi ka mo kabalo. That's why balansi. Duty nyo magmanggaranon kay laiko ka mo. Duty nyo na. Hindi na lang na privilege o ano. Duty nyo na magmanggaranon. Kaya tingambal mo, go and multiply mo till the earth, take good care of the earth. Ginambal na sa aton sa Ginoo. Pero in a moral, legal way, righteous way. Hindi sa dishonest, untruthful way. So paghambal niya nga, desire for righteousness. Paghambal niya, desire for the bread of heaven. Of course, karon mahambal ako sa Eucharist. Pero hindi pa na Eucharist automatic. It's relationship with God. I am the bread from heaven. Hambal ni Jesus. Connect ka mo sa akon. Receive me. Ito sa mo na. Ti ang Dios amo nagahimo sa aton nga righteous. Wala kita nagahimo sa aton kaugalingon nga righteous. Kaya hindi kita mangin righteous sa aton lang effort. May iban sa inyo nga abansi sa righteousness. May iban nga nubo pa sa righteousness, sa virtues. Pero we can only achieve as much. We can only do as much. Do pareho kita, ngagin palangoy, pakadto sa Guam, langit. Ang iban, makalangoy lawid. Pero malumos gito siya, kay diya kaya maglangoy hasta sa Guam. May iban, 3 kilometers lang malangoy, iban 2 kilometers, iban, hasta lang na drown na siya, kay hindi kaya sang iya holiness, sang iya righteousness. Kung wala sang boat, wala sang strength, o kung ano da i-introduce aton, di natin makaya makadabot sa langit. Bisan ano ka kahuli, bisan santos ka, asta ka lang dira, kay tama kalayo ang langit. That's why ang Dios among nagahimo gid sa aton nga righteous. Naga-participate kita, pero i-acknowledge nga kung kita lang, hindi kita mangin righteous. That's why kinanglan ta ang Diyos. Ang langit is a place of perfection. Paano makasulod ang imperfect nga tao sa langit? Remember, ang langit is the place of righteousness, perfection. Ang righteousness, based sa imo relationship, connectedness sa Diyos, diri sa kalibutan. Kung connected ka sa Diyos, I am the vine, you are the branches, ang nutrients, wala nagalin sa imo kundi sa Diyos. That's why mga munga ka, kay connected ka sa Diyos. Mangin perfect ka. Be perfect as my heavenly Father is perfect, meaning participate in His perfection. You do not produce perfection. You connect to God and God will share His perfection sa imo. That's why makasulod ka sa langit kung connected ka sa Diyos and not separated sa iya. Karon nagkabuhi ka sa duta nga separated kag disconnected sa Dios. Sang mapatay ka, gusto mo magsulod sa langit. Nagpili ka di nga separated, naghimo ka sala, wala ka nagsimba. Tapos ang mapatay ka, gusto mo to, Lord, pasudla ako. Hambal ni Lord siguro, hindi niya fair. Ginhatagan ka sang choice kag time na mag-connect sa akon sa duta. Tapos wala ka nag-connect, tapos ma-connect ka sa akon. Wala ka nag-communion to sa duta, tapos ma-communion ka di sa akon. Gin-deny mo ako dito, tapos hambal dara sa Bible, kung ginadeny mo ang Dios diri, dinaya ka dito. Pero kung ginabaton mo siya diri, batunon ka dito. Yes, that's part of God's goodness and justice. That's why kung gusto mo magsulod sa langit, you must be perfect. Galing hindi ka perfect, hindi man ko perfect.
Thanks be to God, may good news. May plano ang Diyos sa aton kung paano kita i-perfect. Kagano ina, He sent His Son, Jesus Christ, to substitute for us. Batunon niya sa laan naton para ma-share yung holiness sa aton. That's why ginatawag siya nga Savior. Ginatawag siya nga Mediator. That's why si Jesus nagsiling, I am the bread from heaven. Believe in me. O tanawa bala, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, ang inyo bread bread nga ginakaon. Siling ni Jesus, I am the bread of life. Meaning, connect sa akon. Believe in me. Whoever comes to me will never hunger. And whoever believes in me will never thirst. So, faith gali ang ga-connect sa aton sa Dios. Hindi gani blood. Hindi gani interest. Faith. That's why kung dulaon sang panulay ang faith sa kalibutan, kag practice of faith, damo nga tao ma-disconnect sa Dios. Kag gusto na sang panulay. Gusto niya separate ang tao sa Dios kay nahisa siya. Gusto niya mag-upod sa iya sa impyerno. Karon ang mga Katoliko wala nagapag-grow sa faith. Wala naga-defend sang faith. Wala naga-propagate sang faith. Kundi daog ang panulay. Kung ako lang kaugalingon, hindi na ako mag-preach, hindi na ako maghambal pa di sa faith. Di ano na lang to? Paano nato ni propagate ini? Kaya muna faith. So hindi ako righteous, pero maging padalaan ako sang anak sang Dios nga magka-connect sa akon sa iya. Nga kung connected lang ko sa iya in faith, maging righteous ako sa tubangan sang Dios. Not because of what what I'm doing, but what God has done. That's why Christianity is not the religion of do. Do this, do this, do this. No, Christianity is the religion of done. It is finished. Kagimuon mo lang nga believe sa iya. Of course, belief does not mean belief lang ng feelings, kundi belief ng obedience. Belief ng credence, I believe in God, in truth. I believe in God in confidence. I believe in God in obedience. Don't get me wrong, kung maghambal faith, automatic dayon galuhod ka, nagamanto ka, nagadebosyon ka. No, that's a reductionist definition of faith. Ang faith ay holistic. To know God, to love God, and to obey God. So when we say, I believe in Jesus, I tried to know Him, I tried to love Him, and I tried to obey His commandments. That's faith. Lastly, may ginbilin siya nga mga symbol sa aton. Kaya wala kita yo sang 2,000 years ago mo, wala kita kakita sa iya physically. So hambal yan, masaka na ko sa langit. Pero ang next generation, para madumduman ninyo ang ginobra ko sa inyo, kag madumduman nyo ang incarnation, resurrection, tagaan kita sa mga sacraments. Two important things nga sacrament, baptism and Holy Eucharist. That's why ang baptism nag-remind sa aton sang death ni Christ nga among bayad para sa aton sala. Mapatay siya para mabayaran sala. That's why baptism is very powerful symbol. It's about the death and resurrection of Christ. Death kay ginatumuoy ang bata sa tubig, and then butwason, resurrection of Christ. Niya dumdumon nyo ni, nga kung itumuoy ka mo sa tubig, dumdumon ninyo ang ginhimo sang Dios sa inyo. Baptism. Sa ulihi, naghimo pag ija sang symbol niya, dumdumon nyo na, ha? Do this in my memory until I come again, until I return. This is my body, ha? And this is my blood. Tagmo ng Eucharist. That's why every time we celebrate the Eucharist, memorial ina. Wala kita didto, pero nag-share kita sang memorya, kag sang iya grace sa present moment. I am the bread from heaven. So kung maghambal ka lang, makonect ako sa Diyos sa faith, do ka abstract. Pero kung makita mo nga may symbol, na-connect ako sa iya by baptism, na-connect ako, kay gin-baptize ako, kag every day, or occasionally, or regularly, nag-connect ako sa iya because of the Holy Communion. Concrete.
communion. Gapabilin siya sa ako. That's why faith is expressed sa 7 sacraments nga na-receive mo. Most especially sacrament baptism, because it's the sacrament of faith. It's the symbol of faith. And Holy Communion, body of Christ, your Savior, your Lord, your mediator. Amen. I believe that this is the body of Christ. Kung batunon ko ini, He will make me righteous. And I will hunger every day for this communion. Kung posible pa lang, I will receive this communion always. Kagbalikan ko ang first statement ko kaina. If you hunger for righteousness, hambal ni Jesus, God will satisfy you. Because spiritual hunger means spiritual health. Again, if you're not healthy, you lose your appetite. And as long as you hunger for this bread and righteousness, even if you fall short of the expectations of God, we are on the right path. Kaya ara kita sa path of righteousness. Sign nga ara ka sa path of righteousness is hungering for the spiritual things. Lord, hindi pagkuha ang amon hunger sa spiritual things, righteousness, right relationship with you, and righteous lifestyle. Kang hindi pagkuha aman ang amon hungering for your body in the Holy Communion. Limitado kami sa mga restrictions, pero hindi ni reason nga madula amon appetite. Nagataas pag yung amon hungering, kang naga-desire kami. Saan naman ang next ma-opening isang simbahan? Para makapalapit kami sa imo, kang maka-Holy Communion. You are here because you hunger for that bread, Jesus Christ. Amen.